Azulf Laoun, salam alaikum, bonjour à tous. Hi everyone, my name is Khadija Ihsan, and I will be the host of this ceremony commemorating the second anniversary of the International Day of Argania. In the name of the Kingdom of Morocco and the United Nations, I welcome all of you wherever you are to join us to celebrate this ancestral and legendary tree. This year's anniversary will focus on resilience. And as a matter of fact, before talking about resilience, we are here in this wonderful venue of Tarazout that happens to be one of the most important fields of Argania in Morocco. If there is one lesson that we all, the whole planet, has learned from COVID is resilience. And believe me, in terms of resilience, each one of us has a lot to learn from the argan tree. Why? Well, simply because, as this is an ancestral tree, it has developed tremendous skills of adaptation and endurance. I personally think that the argan tree is like a woman. Because, and we know that, all of us know that, women has developed and has initially skills of resilience and adaptation. And it's not a matter of coincidence that the whole ecosystem is built by and for women. So today, we're not only celebrating a benefic tree, but we are also commemorating girls and women who have been perpetuating its tradition for centuries and who have raised numerous generations thanks to argan revenues. Not to mention the know-how that made the Moroccan products such as the argan oil, the ladies, if I might say that like that, the ladies' best friend all over the world, just like diamonds, because it makes their skin like diamond. The other reason we are gathered here today is sharing lessons of resilience. Do you know that the Argania is a living lab? And we are lucky this lab is open to transfer, to offer this knowledge to everyone on sustainable management of natural capital. And an occasion like this is an open door for creating twinning opportunities between ecosystems facing similar challenges. Let me please ask you to join me and to join your hands with me to commemorate all those girls and women who have been working on the Argania through centuries and that are still today. Let me give you a brief glimpse on the program today. After the welcoming remarks, Brahim Hafidi, who's the Director General of the National Agency for the Development of Oasis and Argan Zones, will be sharing a detailed presentation of all we get to know about Argan ecosystem. Before, ladies and gentlemen, we welcome the speech from the Minister of Agriculture, Fisheries, Rural Development, Water and Forests, Mr. Mohammed Sadiqi. أصحاب السعادة كل واحد باسمه وصفته. حضرات السيدات والسادة، بداية أريد أن أعتذر عن عدم تمكني من الحضور كما كان مبرمجا، وذلك بسبب التزامات غير متوقعة وطارئة. واسمحوا لي أن أخاطبكم عبر هذا التسجيل بمناسبة تخليد الذكرى الثانية للاحتفال باليوم العالمي للأرغان الذي تم إقراره من طرف الأمم المتحدة في 10 ماي من كل سنة بمبادرة من المملكة المغربية. وأريد أن أتقدم ببالغ الشكر والامتنان لكم جميعا للمشاركة في هذا الحدث حضوريا أو عن بعد عبر تقنية المحاضرة المرئية. ولا بد من الإشارة أن هذا الإعلان الأممي ليس وليد الصدفة، وإنما تكريم لهذه الشجرة المباركة التي عمرت ببلادنا لسنين طويلة وورثناها عن أجدادنا
وكما قاومت كل الظروف المناخية والعوامل البشرية لتصبح مثالا يحتذى به في مجال التكيف والتأقلم بكل أبعاده. وعلى هذا الأساس ارتأينا تكريمها والاحتفاء بها هذه السنة تحت شعار شجرة الأرغان رمز الصمود والتأقلم. حضرات السيدات والسادة الكرام، تكمن أهمية هذا النظام الإيكولوجي في دوره الفعال في الحد من التصحر والتعرية، وكذا في خصائصه المتميزة كنظام غابوي رعوي وفلاحي متكامل يوفر شروط التعايش المتوازن بين الإنسان وباقي المكونات الطبيعية من غطاء نباتي وثروة حيوانية. ويعد هذا الإعلان الأممي تتويجا لجهود المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في تنمية المجال الحيوي للأرغان والحفاظ على هذا الموروث الطبيعي بالأبعاد الثقافية والسوسيو اقتصادية. وهنا لابد من استحضار حصيلة استراتيجية التنمية الفلاحية مخطط المغرب الأخضر، حيث عرف عقد البرنامج الخاص بتنمية سلسلة الأرغان خلال الفترة الممتدة بين 2012 و 2020 تحقيق حصيلة جد إيجابية. وفي هذا الإطار فقد تم أولا تأهيل ما يفوق 164 ألف هكتار من المجال الغابوي في إطار مقاربة تشاركية مع ذوي الحقوق مستغلي مجال الأرغان. ثانيا تدشين شجرة الأرغان، يعني دوميستيكاسيون، وتحويله من شجرة غابوية محضة إلى شجرة زراعية بامتياز، حيث تم هيكلة سلسلة الأرغان وتنظيم الفيدرالية البين مهنية للأرغان تضم كل المهنيين في كل حلقات السلسلة. ثالثا غرس 10,000 هكتار من الأرغان الفلاحي في المناطق الهشة الممول بشراكة مع الصندوق الأخضر للمناخ، والذي يعتبر نموذجا في مجال تثمين الأراضي عبر مشاريع فلاحية تضامنية. أما بالنسبة لحلقة التثمين فقد تم تسجيل تطور مهم في عدد من تعاونيات والوحدات العاملة في هذا القطاع برقم معادلات فاق المليار درهم. خامسا فيما يتعلق بالتسويق فقد سجلت صادرات الأرغان ارتفاعا ملحوظا من حيث قيمتها، وذلك رغم تداعيات الأزمة الصحية العالمية، بحيث بلغت قيمة صادرات الأرغان ما يناهز 31 مليون دولار برسم سنة 2021. ويجري العمل على تقنين الأسس التقنية والمعيارية لتقنين وتثمين الإنتاج وتسويقه في إطار دعم البحث العلمي. وبدأنا الاشتغال ببرامج للتحسين الوراثي للأصناف الأرغان، حيث تم استنباط 13 صنفا بمميزات جد عالية. ولتقاسم نتائج البحث العلمي يتم تنظيم مؤتمر دولي للأرغان مرة كل سنة، حيث أعطينا انطلاقة النسخة السادسة موازاة مع فعاليات هذا الاحتفال باليوم العالمي لشجرة الأرغان. وإيمانا منا بأهمية هذا المجال الحيوي يشرفني أن أخبركم أنه بهذه المناسبة السعيدة سنعطي انطلاق أشغال المركز الوطني للأرغان خلال هذا الأسبوع كمنصة تشاورية وتشاركية لدعم البحث العلمي ورسملة المعارف والتعريف بتراث المجال الحيوي للأرغان بقلب عاصمة الأرغان أكادير. حضرات السيدات والسادة، إننا نعمل بكثافة على مواصلة دعم تنمية سلسلة الأرغان خلال العشرية المقبلة عبر تنزيل استراتيجيتي الجيل الأخضر للتنمية الفلاحية وغابات المغرب لتنمية المجال الغابوي، وذلك وفق توجيهات النموذج التنموي الجديد
خاصة في الشق المتعلق بتحقيق مغرب مستدام يحرص على المحافظة على الموارد في جميع أنحاء التراب الوطني. وفي هذا الإطار سيتم تعزيز سلسلة الأركان بعقد برنامج من الجيل الجديد يرتكز على المحافظة على المكتسبات المحققة وضمان استدامتها مع إيلاء أهمية قصوى للعنصر البشري كرافعة أساسية وجب تحسين ظروفها الاجتماعية والاقتصادية. ومن هذا المنطلق فاستراتيجيات الجيل الأخضر 2020-2030 وغابات المغرب 2020-2030 تعتمد على 5 ركائز بهدف تنمية سلسلة الأركان. ولن مواصلة برنامج غرس الأركان الزراعي بهدف غرس 50,000 هكتار في أفق 2030، تأهيل 400,000 هكتار من المجال الغابوي للأركان وفق نموذج تدبير شمولي ومستدام يرتكز على التعاقد من أجل الحماية التشاركية للمجال الحيوي للأركان، دعم تثمين الإنتاجية وإنعاش صادرات زيت الأركان، دعم البحث العلمي، هيكلة التنظيم المهني حول مشاريع التجميع الفلاحي، تعزيز الفيدرالية البين مهنية، وإدماج كل مكونات ديال التعاونيات النسوية والممثلات ديالها في إطار الفيدرالية. حضرات السيدات والسادة، يشكل المجال الحيوي للأركان نموذجا حيا في مقاربة النوع، إذ تعتبر المرأة الركيزة الأساسية في سلسلة الأركان ويرجع لها الفضل الكبير في تنظيم وتطوير السلسلة باعتبارها رائدة النسيج التعاوني في هذه السلسلة. وعليه وجب الاهتمام بالمرأة العاملة في سلسلة الأركان من خلال إدماجها الفعلي في مختلف البرامج المهيكلة حتى يتسنى لنا تحقيق التمكين الاقتصادي لنساء الأركان. حضرات السيدات والسادة، لا يسعني في الأخير إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لكل الشركاء والفاعلين المحليين والدوليين الذين ساهموا ويساهمون في حماية شجر الأركان عبر تثمينها، وأدعوهم لمواصلة عمل دعمهم حتى يتسنى لنا تحقيق تنمية مستدامة للمجال الحيوي للأركان. أتمنى النجاح لفعاليات هذا الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Minister Sadiqi just presented main characteristics of the ecosystem of Argania, but now I invite you to know and to get to know more, to get closer to this ecosystem with this video. I invite you to watch this film, and we will be proceeding to the rest of welcoming remarks. Argan ecosystems, covering 830,000 hectares, are unique to Morocco and the region. They play a significant role in the food, nutrition, ecology, and resilience with socio-economic values under changing climate and demography. In recognition of its ecological and cultural value and economic importance, the Arganary was declared a UNESCO Biosphere Reserve in 1998. The ancestral know-how related to natural resource management, such as soil conservation, collection, sharing, and valuing water, contribute greatly to sustainability. The cradle of a rich biodiversity and a remarkable endemism. The pillar of this ecosystem is the Argan tree, Argania spinosa, one of the most climate-resilient tree species in the drylands. Rural communities of Morocco, who rely on it for their living, adopted specific and ingenious tenure managements.
Women are the main actors in the value chain. They helped Argan Tree's products expanding to international dimension. The Arganeri faces many challenges because of inadequate management and overexploitation of resources. Morocco implements actions towards sustainable management and conservation of the Argan ecosystems. Within the Morocco Green Plan, we dedicated a national agency collaborating with all stakeholders. We promote specific development programs, investing 1.4 billion dirhams in 10 years to support infrastructure. Planting 10,000 hectares of Argan orchards financed by the Green Climate Fund and 200,000 hectares of natural forest rehabilitation. Promote scientific research, supporting professional organizations. The Arganeri offers important knowledge and learning opportunities for better resilience. We are ready to share with the whole world. These are, ladies and gentlemen, the beautiful images of the Argan ecosystem, of course, with the beautiful images of women and girls who work on this field in the south of Morocco. We are here in the south of Morocco. We are in the capital of Argan. We are exactly next to the capital. In Taghazout, next door is Agadir, and the next opening remark is from someone who was born in Agadir. He is the Ambassador Permanent Representative of Morocco to the United Nations in New York, Mr. Ambassador Omar Hilal. Monsieur le Ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir de vous accueillir toutes et tous à cet événement dédié à l'arbre endémique d'Argania, célébré par les Nations Unies et la communauté internationale le 10 mai de chaque année. Depuis l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de sa résolution sur la Journée internationale d'Argania, le Royaume du Maroc et les Nations unies se mobilisent chaque année autour de la sauvegarde et du développement de cet arbre, source de vie et de résilience. En cette Journée internationale, nous célébrons donc plus qu'un arbre endémique. Nous mettons à l'honneur un patrimoine culturel immatériel de l'humanité et une source ancestrale du développement durable. Cette célébration couronne les efforts du Royaume du Maroc sous les hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, dans la protection et la valorisation de l'arganerie et de son écosystème naturel et humain. C'est dans cet esprit que le Maroc s'attache à maintenir et à développer les pratiques communautaires de gestion durable de l'écosystème d'Argania, surtout dans un contexte de stress hydrique aigu et de changement climatique croissant. Excellences, Mesdames et Messieurs, en célébrant la Journée internationale d'Argania, l'ambition du Royaume est double: préserver le patrimoine ancestral dont nous disposons et partager avec le monde nos connaissances pour consolider et préserver l'écosystème emblématique d'Argania, qui véhicule un savoir-faire unique pour la biodiversité et pour établir un lien équilibré entre l'être humain et la nature. C'est une vocation nationale qui fait également valoir les techniques modernes de collecte et d'économie des eaux, d'utilisation des énergies renouvelables et d'appui au tissu socio-économique des communautés locales. Le choix du thème pour la célébration de cette journée consacre la résilience symbolique de l'Arganie. En effet, l'écosystème de cet arbre endémique continue de s'adapter d'une manière impressionnante aux effets accrus du changement climatique. Il favorise l'autonomisation des femmes rurales, grâce notamment au soutien et à la promotion des coopératives et des organisations agricoles. La résilience aide les communautés locales à surmonter les difficultés, à renforcer leur endurance au stress climatique et à trouver des solutions locales et adaptées pour concrétiser le développement durable sur le terrain.
Excellences, Mesdames et Messieurs, pour la deuxième année consécutive, mon pays est honoré par l'implication et la collaboration active dans cette célébration du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, l'Agence nationale de développement des zones ouassiennes et l'Argania, le Fonds vert pour le climat, la FAO, l'UNESCO, l'ONU, Femmes et l'OMS, ainsi que tout le système des Nations Unies pour le développement, avec à sa tête la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Madame Amina Mohamed. Je tiens à les remercier tous vivement pour leur contribution précieuse et constructive. Je ne saurais oublier le département de communication globale des Nations Unies pour tous les efforts déployés afin de promouvoir cette journée internationale. En effet, cette célébration est suivie en direct dans les 4 coins du monde et ce grâce au Web TV des Nations Unies. Excellences, Mesdames et Messieurs, cette journée constitue une occasion de réfléchir collectivement au rôle de toutes les parties prenantes internationales afin de préserver et promouvoir le secteur d'Argania et son écosystème. Les actions entreprises par mon pays en matière d'arganiculture, en collaboration avec le Fonds vert pour le climat, depuis la COP22 à Marrakech en 2016, présentent plusieurs chantiers prometteurs qui ont donné des résultats encourageants et qui méritent d'être développés et élargis. Enfin, 8 ans seulement nous séparent de l'échéance de la décennie d'action pour le développement durable à l'horizon 2030, ce qui nous met devant une contrainte de temps importante et nous exige de fédérer nos efforts et d'accélérer la mise en œuvre des 17 objectifs de développement durable. Pour le Royaume, la décennie d'action est aussi une occasion opportune pour plaider en faveur de la conservation et la valorisation d'Argania, patrimoine national et universel, dont la portée immatérielle a transcendé les frontières. Alors que nous nous employons à forger un monde plus inclusif et résilient, j'invite tous les États membres des Nations Unies et l'ensemble de la communauté internationale à s'inspirer d'Argania, qui met à l'honneur le développement durable au niveau local ainsi qu'au niveau mondial, et ce grâce à une nouvelle génération de jeunes, hommes et femmes, dont l'esprit d'entrepreneuriat et d'innovation est un motif de fierté pour le Maroc et une source d'inspiration à travers le monde. Je vous remercie. Thank you, Ambassador Hilal, and all the institutional coordinators that you mentioned are addressing welcoming remarks. And let me introduce first, representing the United Nations, the President of the United Nations General Assembly, Mr. Abdullah Shahid. Dear friends, ladies and gentlemen, I'm delighted to join you today in celebrating the second International Day of Argania. The argan tree and all that it represents aligns well with 2 of my priorities: rebuilding sustainably and responding to the needs of the planet. Truly, the argan tree symbolizes the triple bottom line of sustainable development, encompassing economic, social, and environmental dimensions. This year's theme, the argan tree, symbol of resilience, echoes the very nature of the tree, which provides support for income generation, increases community resilience, and improves climate adaptation. For centuries, the environment where the trees have thrived have prompted agricultural biodiversity, resilient ecosystems, and valuable cultural heritage. This makes it a truly unique and multifaceted resource. It produces the world-renowned argan oil used for a variety of festive dishes, medicinal and beauty products. The bark and the leaves can also be used for food and fuel. And the tree also contributes to primary health care for communities and households. My dear friends, these multifaceted trees already provide numerous socio-economic benefits, including income generation and support to rural women who often lead the entire extraction process through traditional knowledge.
The trees also form an essential part of a traditional water management system known as matfia, a rainwater reservoir carved into rocks. This water management system not only plays a vital role in increasing resilience to water scarcity, erosion, and desertification, but also promotes social cohesion. A symbol of eternity and resistance, argan trees provide sustainable pathways to promote trade, contributing to the socio-economic development of rural communities. There is no doubt that the preservation and sustainable use of the argan trees can help achieve sustainable development in all its dimensions. Happy International Day of Argania. I thank you. The next speaker have played a very important role in making an international day of Argania, and just as mentioned by Ambassador Hilal, she is a major contributor to the preservation of this ancestral know-how and simply tree. Ladies and gentlemen, Mrs. Amina Mohammed, Deputy Secretary General of the United Nations and Chair of the United Nations Sustainable Development Group. Ladies and gentlemen, friends, it is indeed my honor to join you to mark the International Day of Argania. For centuries, the argan tree has constituted a vibrant, biodiverse, resilient, and economically important ecosystem. The theme of this year's observance, the argan tree, symbol of resilience, is an inspiration and motivation as we work together to deliver the 2030 Agenda for Sustainable Development. The versatile argan tree not only contributes to resilient landscapes and livelihoods in the face of extreme weather conditions, it is also a cornerstone of rural economies, creating income-generating opportunities for many people, especially our women and young people. The argan tree teaches us about coexistence. This complex ecosystem thrives because it enables farmers, pastoralists, and rural communities to live and work in harmony. The symbiotic relationship between people and nature has created a flourishing biodiversity hotspot. Recognized by the Food and Agriculture Organization as a global important agricultural heritage system in 2018, the argan grove provides sustenance for rural communities that depend on argan oil and associated products and services, including agritourism. Its adaptability to drought and heat helps to tackle desertification, land degradation, and water stress. I would like to thank Morocco for its critical contributions in safeguarding and sustainably cultivating the argan tree. On this International Day, let us together celebrate the countless benefits of the argan tree and recognize how its cultivation, management, and preservation are helping us to achieve the Sustainable Development Goals. Thank you. Thank you, Mrs. Amina Mohammed. And now, representing the UNESCO, Firmin Edward Matoko, Assistant Director General for Priority Africa and External Relations at UNESCO. Son Excellence, Monsieur Mohamed Sadiki, Ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, Son Excellence, Sir Abdullah Shahid, Président de l'Assemblée générale des Nations unies, Excellences, Mesdames et Messieurs, Excellences, chers collègues, chers amis, au nom de la Directrice générale de l'UNESCO, Madame Audrey Azoulay, j'ai l'immense plaisir de célébrer avec vous cette deuxième journée internationale de l'Arganie. Depuis 2 ans, le 10 mai est l'occasion de célébrer cet arbre miracle. Un arbre qui nous vient du fond des âges et qui est littéralement devenu au Maroc et dans les régions où on le trouve, le pivot des vies et des sociétés, notamment pour les Amazighs. L'arganier n'est en effet pas qu'un arbre dont on récolte les fruits. C'est un arbre civilisation autour duquel, aujourd'hui encore, bien des vies et bien des familles gravitent. 3,5 millions de Marocains et de Marocaines en tirent ainsi leurs revenus, grâce au savoir-faire lentement cristallisé dans le temps de ces femmes qui savent comment tirer de l'arganier tous les trésors qu'il peut offrir, à la fois dans la cuisine et la médecine traditionnelle, mais aussi
de plus en plus dans les cosmétiques. C'est à ce titre que l'UNESCO a inscrit l'argan et toutes les traditions et les modes de vie qui l'entourent sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2014. Arbre nourricier, arbre guérisseur, arbre civilisation, l'Argania est aussi un arbre protecteur et profondément résilient. Non seulement par sa capacité à résister aux périodes de sécheresse, à se développer même là où l'on penserait que ce n'est pas possible, mais aussi parce que ses racines constituent sans doute le meilleur des remparts contre l'érosion des sols et l'avancée du désert. Jamais peut-être le mot du célèbre Cicéron n'a été aussi juste. L'arbre est 2 fois plus utile que les fruits. C'est ainsi, pour protéger cette espèce endémique et lui permettre de jouer tout son rôle dans les sociétés et pour son environnement, que l'UNESCO a créé en 1999 la réserve de biosphère de l'Argania. Cette capacité d'adaptation, de résistance, de résilience de l'Argania est admirable et doit nous inspirer, comme nous y invite le thème de cette journée internationale. C'est pourquoi je voudrais remercier le Maroc de porter cette célébration et de son engagement pour protéger durablement cet arbre et sa magie. L'UNESCO continuera de se tenir aux côtés du royaume et des populations qui vivent de l'Argania, qui vivent avec lui et grâce à lui, pour que le monde continue d'entendre les leçons si actuelles de cet arbre miracle. Je vous remercie de votre attention. And indeed, we have so much to learn of the argan tree. And we have already learned, I think, all of us, the lesson from the COVID, which is about resilience, which is the thematic today of the 2nd anniversary of celebrating the International Day of Argan. So now, ladies and gentlemen, the floor is for Mrs. Miriam Bigdeli, who is the World Health Organization representative in Morocco. Excellencies, dear colleagues and friends, on behalf of Dr. Tedros, thank you for the opportunity to share a few thoughts with you today. The argan tree is a living symbol of resilience and of a caring and respectful relationship between humans and the natural environment. The last year has seen ongoing dramatic challenges to public health, with disease, war, and environmental disasters. Our response to these health challenges is undermined by inequitable and unjust policies and the imbalanced relationship between people and the planet. We need to focus on the roots of what keeps people safe and healthy, rather than only treating people after they are sick. Protecting the natural environment is the most important and fundamental condition for human health. We need to stop all wars, including our war on nature. The careful, sustained cultivation of Argania over many generations is a demonstration of how to keep this balance between people and planet. I thank you. Thank you, Mrs. Bigdeli. And the next speaker is also a woman. And we have understood that women play a crucial role in the whole ecosystem of Argan, as well as the inclusion of rural women. And she, our next speaker, Sima Sami Bouhous, the Executive Director of UN Women, will emphasize on that. أصحاب المعالي والسعادة، بداية أود أن أتوجه ببالغ الشكر والتقدير لمعالي السيد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على دعوته لي للمشاركة في هذه النسخة الثانية من اليوم الدولي لشجرة الأركان. سيداتي وسادتي، أغتنم هذه الفرصة لأهنئ المغرب على ريادته في اعتماد هذا القرار الذي ساهم في إبراز أهمية المحيط الحيوي لشجرة الأركان وتثمين الدور الاجتماعي والاقتصادي الذي تقوم به النساء في الحفاظ على المنظومة البيئية المندمجة وكذا في نقل المعرفة
ومختلف الممارسات المرتبطة بهذا القطاع. كما أحيي الجهود المبذولة من أجل الحفاظ على هذه الممارسات المجتمعية العريقة في مجال الإدارة المستدامة للمنظومة البيئية لشجرة الأركان التي تعزز الاستقلالية الاقتصادية والإدماج المالي للنساء القرويات وتقوية المرونة والتكيف مع تغير المناخ. أصحاب المعالي والسعادة، يندرج التمكين الاقتصادي للنساء القرويات في صميم هذا القرار الذي يوصي في إحدى نقاطه الأساسية بأخذ تغير المناخ بعين الاعتبار لكونه عاملاً رئيسياً في إفقار التنوع البيولوجي وتدهور النظم الإيكولوجية للغابات الزراعية. من المؤكد أن موضوع هذه السنة المتعلق بالمرونة سيكون حاسماً في الترافع من أجل التنفيذ الكامل والفعال لإعلان ومنهاج عمل بيجين، ولكن أيضاً بشأن إدماج النوع الاجتماعي في سياسات المناخ والتنفيذ الفعال لخطة التنمية المستدامة في أفق عام 2030. شددت لجنة وضع المرأة مراراً وتكراراً على أهمية النوع الاجتماعي في حماية البيئة والتصدي لتغير المناخ. فكما تعلمون، اعتمدت الدورة 55 لهذه اللجنة قراراً يروم تعميم المساواة بين الجنسين وتعزيز تمكين المرأة في السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتغيير المناخ والاقتصاد الأخضر. وركزت الدورة 66 في مارس المنصرم على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات في سياق تغير المناخ وسياسات وبرامج الحد من المخاطر البيئية والكوارث. ولا يخفى عليكم أيضاً أن اتفاقية باريس للمناخ تنص في مادتها 7 على أن الأطراف تعترف بأن إجراءات التكيف ينبغي أن تراعي النوع الاجتماعي. أصحاب المعالي والسعادة، لا يسعني في هذا الصدد إلا أن أقر وأرحب بجهود المملكة المغربية في مجال الحفاظ على المنظومة البيئية والاجتماعية والإيكولوجية لشجرة الأركان، ولا سيما من خلال وضع سياسات قطاعية وحكامة تشاركية تجمع بين المحافظة على التنوع البيولوجي وتحسين الظروف الاقتصادية للساكنة المحلية بصفة عامة وللنساء بصفة خاصة، واستدامة التراث الثقافي غير المادي. وفي هذا الصدد أود أن أهنئ التزام الحكومة باعتماد سياسة وطنية تهدف إلى رفع الإدماج الاقتصادي للنساء إلى 30% في أفق 2026. وكما تعلمون، فإن هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب تدعم الجهود المبذولة لتحقيق المساواة بين الجنسين على مستوى السياسات القطاعية الرامية إلى دمج النوع الاجتماعي في التكيف مع تغير المناخ، وعلى المستوى المحلي من خلال دعم حصول المرأة السلالية على ملكية الأراضي، أو من خلال الدعم التقني والتنظيمي لتعاونيات النساء القرويات. اسمحوا لي أن أختتم كلمتي بالتأكيد على أن النساء عنصر فعال في مجال التغيير، ويجب أن تكون بالضرورة جزءاً من الحل من أجل ضمان مستقبل مستدام، وأن بناء هذا المستقبل المستدام يمر بالضرورة من خلال اكتساب معارف ومهارات وريادة النساء في إطار المبادرات المتعلقة بالمناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية. وشكراً لكم. Thank you, Mrs. Bouhous. And now, Mrs. Beth Beckdahl, Deputy Director General at the Food and Agriculture Organization of the United Nations, the FAO. Ladies and gentlemen. Excellencies, distinguished participants, ladies and gentlemen. It is an honor to address you as we celebrate the International Day of Argania. The argan tree is a native keystone of southwest Morocco. Depended upon for food, fodder, energy, and cosmetics, it offers countless social, environmental, economic, cultural, health, and nutrition benefits. It embodies the vital role that wild plants and trees play in food security,
supporting livelihoods, culture, conservation of biodiversity, resilience, and the shielding against desertification. The time-honored agro-silvopastoral system where argan trees have flourished for centuries is unique. It blends traditional agroforestry, land, water, and pastoral management and livestock production practices, where these are especially vital today in the face of the growing climate crisis. The benefits of conserving and sustainably using the argan tree have positive spillover effects on the agrobiodiversity of entire landscapes. Ayat Sahib Ayat Mansour in Morocco was recognized as a globally important agricultural heritage system by FAO in December of 2018. In this land of argan, more than 50 cultivated plant species and 16 species of livestock and bees cohabit. We should think of the argan tree as an ambassador for both biodiversity and prosperity. Some 3 million people, many indigenous Moroccan women and their families, are linked to argan harvesting and production. Their rich knowledge and sustainable use of argan, including the arduous work hand mixing and crushing of argan kernels to extract the valuable oil we have all come to know and use, not only contributes to food security in the region, but importantly preserves vital ecological habitats. The local knowledge that maintains the argan agroecosystem is a model of natural resource management that can and should be replicated elsewhere. For this year's Earth Day, FAO published a report on the opportunities and the risks related to the trade in wild plant ingredients, including argan. And according to this report, the argan oil market was valued at $224 million in 2019 and is expected to continue to grow. Ladies and gentlemen, last week, FAO launched the State of the World's Forests 2022, presenting 3 mutually reinforcing forest-based pathways that can lead us to a greener, healthier, more resilient future, halting deforestation and maintaining forest ecosystem benefits, restoring and enhancing productive capacity and resilience of forests, and also enhancing sustainable forest use and building green value chains. Argania is a living example that these pathways are possible. The International Day of Argania is a global call to scale up sustainable management and restore Argania production systems and associated value chains. The current UN Decade on Ecosystem Restoration, co-led by FAO and UNEP, offers another opportunity to support partnerships and investments in this regard. I'll conclude by highlighting the Kingdom of Morocco's pioneering role in promoting the sustainable use and conservation of the argan ecosystem. Morocco is setting an example for others around the world on how a solution for nature is often also a solution for culture, health, and livelihoods. It is my hope that the International Day of Argania can be a reminder to us all of the vital role wild trees and plants play for better production, better nutrition, a better environment, and a better life, leaving no one behind. A better life and a better planet. Thank you, Mrs. Beth Beckdahl. And that leads me to the last opening remark by Mrs. Oyun Sanja Suren, Director for External Affairs of the Green Climate Fund, the GCF. Ladies and gentlemen, a very good day to you all. I'm representing the Green Climate Fund.
a member of Tamayuti cooperative in Agadir, once told our GCF staff, "I love argan. It is my life." What she said made me think about how the argan tree has been an integral part of Morocco's heritage as a source of life and resilience. For generations, Moroccan mothers have passed on the difficult craft of cracking argan nuts to their daughters, a feat that no machine to this day can accomplish. Argan has been a part of the country's farming system. Every part of the fruit, from the skin to the husk, can be used. The argan tree adapts well to dry conditions, and as such, the Argan Biosphere Reserve, which exists only in Morocco, acts as a barrier against the impacts of climate change, such as desertification. Our Green Climate Fund is proud to be a partner of the Kingdom of Morocco in its endeavor to develop the argan tree agriculture to prop up rural communities and foster sustainable development while building resilience and supporting climate mitigation. Our $39 million investment in the development of organic culture orchards in the Degraded Environment Project, known as tert, follows 3 forest and land use principles, and namely, protection of forest cover, restoration of ecosystems and land to increase resilience, and sustainable management of landscapes to increase productivity. The goal of the sustainable cultivation of argan trees in orchards is to relieve human pressure on argan forests, giving them time to naturally regenerate, and to enable farmers to continue to meet the global demands for argan oil products. The tert project also aims to improve the argan value chain by strengthening the capacity of women-led cooperatives to systematize their argan fruit collection, storage, and processing techniques. As a result, they're able to meet international trade and product standards, which qualifies them to sell argan products through formal networks at profitable prices. Moreover, the project supports the Kingdom of Morocco's objective to share with the world the country's knowledge in building resilience and rebuilding biodiversity through the argan ecosystem. In 2020, ANZOA, the implementing partner of this project, signed an agreement with the National Institute of Agronomic Research for the conduct and promotion of scientific research on argan. The tert project is a model project that can be emulated by other countries. It links nature and sustainable economic growth, utilizes local knowledge, supports women farmers, particularly Berbers, and empowers climate mitigation and adaptation actions. To date, GCF has dispersed more than 50% of our climate financing for this investment through our partner, the Agency for Agricultural Development of Morocco. At a time of uncertainty, ladies and gentlemen, when the world stands at the crossroads of the 3 greatest crises of our time, climate crisis, biodiversity loss, and the pandemic, the Green Climate Fund remains committed to sustain and preserve the argan forest. The Argan Biosphere Reserve is crucial for a sustainable recovery and resilient future for all. Happy International Day of Argania. Thank you. Thank you, Mrs. Sanja Sourin. So if anyone was wondering how this example of resilience of the argan can be emulated to other countries, well, the answer is within the opening conference that will be given by the Director General of the National Agency for the Development of Oasis and Argan Zone, the ANZOA, this agency that have been mentioned by the last opening speaker, Mr. Brahim Hafidi, ladies and gentlemen. Excellencies, ladies and gentlemen, it's a great pleasure and honor for me to be with you today to celebrate the International Day of Argania for the 2nd edition. This year, in this year's celebration, as mentioned in the title, we choose to make a special focus on argan as symbol of resilience.
The ultimate objective being to underline the crucial role this emblematic species has been playing in boosting ecological, economic, and social resilience. In fact, resilience in Argan forest draws back to centuries ago. This remarkable centennial-old Argan specimen you see in the picture symbolizes perfectly such resilience. Before we go into the main topics, I would like to underline some key Argan historical landmarks. Prior to the 20th century, the population of Argan ecosystem was very low. Agriculture and forest management were basically traditional with no or little negative impact on the ecosystem. Thus, Argan forest was under a relatively low anthropological pressure. In 1925, a unique legislative framework specially dedicated to Argan forest was published and implemented. This law addressed for the first time the use of Argan forest resources. In fact, since then, local communities have acquired the right to use Argan fruits, cultivate the land, and graze in the forest without harming the tree and use dead wood for cooking. Starting the 70s, agriculture activities have progressively intensified, local demography has steadily increased, and urbanization has gained rural areas. As a result, new challenges have emerged regarding the management of Argan ecosystems. By 1992, the international community has reached a common consensus on urgent need for a new development models seeking sustainability. Rio Earth Summit, held in Brazil, has given us a roadmap with the framework of Agenda 21 principles. Based on these principles, the Kingdom of Morocco has launched a number of projects, programs, and initiatives with the help of international institutions to address sustainability. Argan forest was part of the areas where actions aimed at addressing desertification issues and local community-based management system to preserve natural resources. Actions aimed at biosphere recognition by international community was launched in 1992 thanks to the German technical assistance GZ that have supported the preparation of the request for this recognition. UNESCO's recognition of Argan as biosphere reserve in 1998 was indeed a significant historical landmark. 12 years later, in 2010, upon instructions of His Majesty the King Mohammed VI, the National Agency for the Development of Oases and Argan Zones was created, ANZOA in French. The agency's mission consists of designing and implementing a sustainable integrated development program around 3 pillars: social, economic, and environmental. The governance model adopted by the agency consists at coordinating actions with all stakeholders at local, national, and international levels, establishing dialogue with local communities in order to set priorities and implement actions, ensuring monitoring and reporting in order to balance bottom-up and top-down territorial governance approaches. The United Nations Proclamation of May 10 as an Argania International Day we are celebrating today has in fact crowned the progress made towards sustainability and resilience, thanks to UN agencies and country members that have been involved in the process. Now, let me go to the issue of resilience as related to Argan. First, one of the striking features of Argan forest is the great diversity in landscape and ecosystems. This is a crucial component for resilience. Argan landscape, as you see in this map, includes mountains, which represent 75% of the total area, with 2 chains. The High Atlas, where
Argan is under a relatively humid climate, and anti-Atlas, which is rather arid. Forest landscape is also impacted by oceanic influence in the west side, arid climate in the south, and continental climate in the east. ABR landscape is also home for 2 national parks, 17 sites of biological and ecological interest, 4 main watersheds, and 14 dams. At the ecosystem level, Argan Biosphere Reserve is also home for 11 different ecosystems. In the northern part, Argan ecosystems are still relatively well preserved. Argan is sharing biotope with a variety of other forest species such as oak, wild olive, and tuya. In coastal area, where typical ecosystems include Argan with a great diversity of annual and perennial plants such as earthworms. In valleys, rain-fed and irrigated agroecosystem dominate the landscape. Down in the south, Argan is playing a crucial role in soil conservation. Biodiversity as a key component of resilience is very important in Argan forest. It includes 1,240 plant species, 660 animal species, and a wide variety of local crop and animal races. Endemic species cover plants with 142 species, as well as animals with 25 species. Needless to underline the huge economic and social benefits local communities are drawing from these resources, as I will develop later on. As far as traditional knowledge is concerned, it has been a long time one of the main drivers supporting resilience in Argan ecosystems. Ingenious traditional practices were developed throughout the years in Argan oil processing, forest management, and agricultural practices. Today, intangible capitals are now internationally recognized, thanks to WIFO for its support to the Global Ingenious Agriculture Heritage System programs in 2018, and to UNESCO for the inscription of women know-how practices on the representative list of the intangible cultural heritage of humanity in 2014. By the way, Argan is a source of income to hundreds of women in the IBR. Argan is a multi-purpose tree. However, regarding Argan oil prior to 1992, the main uses were basically for local consumption. With the birth of the first woman cooperative in 1995, a new dynamic of valorization was launched in IBR area. Today, as illustrated in this map, there are more than 800 cooperatives gathering around 12,000 women. Fully aware of the critical role of women for the sustainable development of the Argan tree in the future, and ZOA is currently reinforcing the support to women autonomization through REFAM project, thanks to Global Efforts Canada.